ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯣꯒꯥꯏꯖꯝ ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ Hello dear class 8 students ngasi nakhoi science ki chapter number 7 conservation of plants and animals haiba chapter asigi title oiriba conservation of plants and animals akhoi gi hazik prithvi da leiba makhal mathel gi pambi sing ko animal sing mayam lei angang sa gyan dai ko ado haiba picture sida yengo picture sida akhoi tongan tongan ma makhal gi animal makhal mayam plants makhal mayam akhoi uba fangi aduna haiba pambi sing amasung animal sing ase masibu conserve toba yokhatpa ngakpiba senbiba sidani ayamba khoina neina duise si neina gi hata di ngang sa mokhoi se ayamana kadai da lei kari chai habdo khoina khangdok patai mokhoi se ayamana kadai da lei forest forest adi kaino u mayam makhal mathel mayam hoba mafam du forest kawi mafam du da animal sing tongan tongan makhal gi plant sing lei yan tare ko yengo picture sida mafam se kan ge hata di khoina kari di ngak thokani deforestation nagi mayam am lei mo de ngak thokada ba tawdu bu akhoina mainly deforestation sida ge khoi ngak thokatai deforestation kaino khoi yengsi mama ge classing da su akhoi khangre the clearing of forest haveni laidiba forest se kokthokpa yanthatpa ko kaidungna bu gidamakta kokthoi using the land of various purposes ko sibu deforestation kawe akoina forest ke area do loina kokthoga tongan ba hiram kayamada sizina na bugina makta koi kokthoeba modu bu khoina deforestation sawe karigino forest singa se deforestation taisi yengsi causes of deforestation first repeat urban development ko yung kai sajalakpa ko adagi khoigi agriculture ga related purpose adi khoigi umang do koktho insang na pi thaba mana masing thaba then fuel requirement singi damakta umyama kapthale khoina sing thana na bagi damakta then setting up industry ning khatna na bagi damakta making furniture udo yanthalaga madugi wood na khoina tongan ba furniture chair table khoina sina yusing sana bagi damakta ko adigi moreover natural causes akhoi miyoi bana umang se kokthokpa nataba atopa hiram lairiba kari lairi natural causes mahausagi oiba ko natural causes degi like forest fire mai chakterpa mai chakpai je akhoi miyoi ba jun thai adu natural oinu chu chaeba kamaina una umang se hauba uwa sinjigi mana se akang mujinge kelani nungsa sarani magi temperature do wang ta digi dawre masai una du da chakhanabagi ignition temperature do yau targadi forest mai chani drought ikang thokpadagi hariba punamak sina deforestation loina tohalle adu targadi angsa umang kokthopase phatte haye hoina su tare deforestation se tawba targadi mangda tholakpa ka kari tholakpe ai consequence of deforestation kai ki tholakpe global warming koi tare ko global warming se carbon dioxide koi mioi bana sor hondokpada breathe out tawbada tholaiba carbon dioxide sing se plant ne use tawe karida magi photosynthesis ki process ta yare ko adu ta di plant sing se kedore magi less ko magi masing se less tree sing se lekta di kedorni koi di tholaiba carbon dioxide se ma consume tawdo less tawrani adu target di kedore koi gi art se magi warming se sabagi chance restore ani wakhala ani then magi consequence second kaidore water cycle the disturb tawre water cycle the disturb kamai tawi angang sa planting sina tree sing sina engsi akhoi gi rain the role of rainforest in the water cycle is to add water to the atmosphere through the process of transpiration di kaino akhoi gi pambi sing sina yantai ko mana photosynthesis ki process tawringai da pambi sing sigi kedore mana dagi ishing thole ko
madugi process to bokoina transpiration kaweba madugi ising do na mu kaidawre koigi atmosphere da tin graga kaidawre water cycle tohale water cycle adi laichil no mu churani ko amu ising mu koida phangal diba singse ko adagi ising dagi mu vapor laani amu no mu churani this is called water cycle flood tholani flood is also one of the consequences of deforestation kamai to ba flood china asai pambi sing sigi magi maru sing na laibak se hol tawe natra magi pambi sing hauri sing sigi mara sing na laibak se hol tawri do pambi sing je kakhat kita adi kai dorane man hol tawri ba laibak to kai dorane lose ohelani yare ko adi di kai dore magi decrease in water holding capacity la ani adi di kai dore ising gi chau tholani madu kai kawi flood soil erosion masai flood siga soil erosion siga harap mane kamai mane ne masai gi soil erosion hagadi akhoi gi laibak se masai gi pambi gi si mara singno hole toromba leram do loose orani and erodes repeatedly resulting in soil erosion kaidore masai gi laibak to akhoi gi nung tarak ko dai ni khangde akan manung se chilak ni khangde tamna kaidore ne loose oiram ni kaidore soil do ka soil erosion tholani ka adedi hariba soil do kaidore soil erosion duna can convert the land into desert sigi process to sigi tam si ko ne kai kawe desertification sai soil erosion tho matungda mafam do land do hariba soil erosion matungda thokriba land do desert ora pudu ko na desertifications kawe adege mu kai dore akoina sinariba wood se shortage orani deforestation se dum tawtar gadi the atopa production like honey gum wood हाइबसिंग असे डिफोरेस्टेशन की consequences नि forest से कोकथोकपदा अखोइद करी करी मांगजी हेब अंगासा खंगरे अदु तारगदी अखोइ forest अमसु forest लैबा wildlife सिंग को forest हिंगिबा जीव सिंग मखल मथेल की पांबी सिंग से कंजर्व तोगेदी अखोइ कैदोनी first deforestation से prevent तौतारे करीगिनो prevent तौदोइदी forest लैबा wildlife सिंग से government tongan ba rules sama method policies mayam ama implement tore adu sigi manungda government kai hai campaign oina chathari umayan gi hata di umanga thajalu adagi step mayam ama lokhali step sindigi manungda sanctuaries national park and biosphere reserves singse ngak selaga thami karmaina ngak seli activities habadi akhoi gi plantation tauba manamsing thaba cultivation lau sigu tauba grazing sasan hojalaga pulap forest napi sing bising do sathogan ba hunting sa kai sing se phaba adu masing do thingi adudi steps sing gi manung da yari ba wildlife sanctuary se kaino yengsi ko wildlife sanctuary habadi area ma mafam ma reserve tauba reserve adi ngak selaga thamba kaidona baginamakta ngak thokna baginamakta for the protection and giving suitable living conditions to animal akoina mafam area ama phajana thamaga maduda leijai ba jiba sing adwa ngakpi senbiba ko as a government sing sina lokhat pas steps sing manungda amani then activities mamang da inoji high activities like hunting satanba saphaba adigi poaching hatpa killing of animals capturing pharaga mokoi bokoina tongan bihirum da sinaba of animal is prohibited in these sanctuaries yare ko masi yade haina government step sing thamme rule thamme hariba wildlife sanctuary se akhoi example lena yengsi Corbett National Park Uttarakhand da lei adagi Ranthambore National Park Rajasthan da leiba siguma wildlife sanctuary sing sing bayai ngasai steps government paikhat pa steps indugi manungda anisuba ko mathangi step national park asiga wildlife sanctuary se kai de khene ngasai duna just mabu area ama reserve tharo thamba mabu protect tawnaba hariba national park se ke dore provide protections to entire set of the ecosystem mafam du da leireba even flora fauna
landscape and historic object etc of that region haibasing ado protect tawra thamba handak didi kai yaure flora haraga di kai bu khangnai ngang sa plants sing area am the lady ba plants sing fauna haraga di kai khange area du lady ba animals sing adagi landscape mapham du adagi historic object mapham du lady ba thaina dagi ariba matam dagi lerak object sing do madubu protect tawriba mapham du bu kai kawe national park kawe khenare ko wildlife sanctuaries ka national park ani sigi khenaba se khange ko gyan tarani ko national park ka wildlife sanctuaries ka India da ahan moina reserve forest se laigiba reserve forest se kaino di Satpura National Park se neba the hariba Satpura National Park se angang sa chida yamna maming sali se kaino ta di India gi khoi gi tik har khangna ba apha makhal gi uze sida phange adagi mafam sida kaidawe khoi gi nung ariba matam dagi lairakpa nung singdo park sida phange ba Satpura National Park sida adagi mu sidagi hariba prehistoric things dagi akoina ideas mayam ama akoida piba kari di primitive people singsina ariba matam gi nungi jukki mi singsina tawramba makoina sajanaramba posting do akoina hariba park sida ubu phangeba aduda natana khoigi rock sida ariba matam da leramba rock se nung sida makoina ha thamameba kamai ha me hari makoina fighting tawbugi matam duda nung sida ha am doini ko moina madugi figure do then hunting dancing and the playing instruments to get figures in the makoina nung sida ha thamameba then Satpura National Park yamna mu mawanda yamna singthaningai oiba pot amasu leireba Project Tiger hai hariba Project Tiger se government na ka paikhat pa aduguma project ni karigidama to protect tiger akoigi national animal kaini hayangang sa tiger aduguma tiger do yokhatna bagina makta hariba Satpura National Park sida mana Project Tiger ma government na launch taweba hariba mafam sida hariba project se Mazi launch tawbagi maroi bamagi pandam di kaino the main aim behind this project was to protect and increase the tiger population of the country national park haraga denga sa khoi manipur da mulaksi manipur da na khoi na kaibul lamjao na matabra tai ko kaibul lamjao is also national park kadai de layanga sa moirang da kari gi maming salima se sangai hariba ka hariba animals gidamak ta maming chatleba next amoyang si biosphere reserve asna karino chamanai conservation of wildlife protection of wildlife mamang da haigiba singduga sida mukai dore area chawna konjalle ka kari wildlife animals plant even traditional life of tribes singse makhoi je kai dore conserve tongna ba konjalliba adugumba area dubuneba biosphere reserve haise habani mafam du da tariba even mi bauda akoina kari haina khangnai khoigi forest area da tabase tribe hai khangnai ko moi bauda conserve tawraga thamma mafam da bo khoina biosphere reserve kaweba al biosphere reserve sida may contain some protected area in it like Pachmari Biosphere Reserve na Biosphere Reserve haraga de akoina Pachmari Biosphere Reserve se example oina PBI ka Pachmari Biosphere Reserve sida kaidawi ha taragadi mafam sida ngasai gi national park su yaure wildlife sanctuary su yaure kamaina national park haragadi ngasai gi ina Satpura National Park haise kadai de lei haragadi Pachmari Biosphere Reserve sida achau badu mafam du ngasai gi Satpura National Park se leiba ade mafam du da wildlife sanctuary haragadi kaino haitaradi Bori and Pachmari haiba singa se Biosphere Reserve Pachmari Biosphere Reserve the leiba haji akoina first part sidagi angang sa khangre madudi animals amasung plants je conserve tongna hona bada akoina deforestation khangba tai deforestation tawise karigino maram karam maram gino adagi deforestation tawraga magi consequences singdo mangjab singdo digi manung da global warming to e haigre disturbance of water cycle to e haigre even flood flow to e haigre soil erosion desertifications and the shortage of wood and even other product also ko aduna
ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯟꯖꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯔꯤꯖꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ